আসসালামু আলাইকুম। আমি দাওয়ান মিনহাজুল ইসলাম। আমি আমার গত টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে 2D কার্সার থেকে 3D কার্সারে কনভার্ট করে আমরা আইসোমেট্রিক প্রজেক্টগুলো ইজি ওয়েতে কমপ্লিট করতে পারি। সো আমরা সেম প্রসেসগুলো ফলো করে এই প্রজেক্টগুলো কমপ্লিট করব। তো আমরা ফার্স্ট প্রজেক্ট এটি এখন সেম প্রসেস ফলো করে কমপ্লিট করতে যাচ্ছি। আর আপনারা যদি আমার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালগুলো যদি মিস করে থাকেন তাহলে আমি আমার আই বাটনে ভিডিও লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো যাতে আপনারা ইজিলি ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। তো আমরা এখন অটোক্যাড 2007 এ এসে কমান্ডে SMA snap দেন ইন্টার দেন S দেন I ইন্টার এখন এখানে ক্লিক করব দেন আমাদের এটা 3D কার্সারে কনভার্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এই মেজারমেন্টগুলো ফলো করব। এখান থেকে 3.5 দেন 2 দেন 1.5 স্ন্যাপ অফ করে দেব অর্থ অন করে দেব। লাইনে ক্লিক করব 3.5 দেন ভার্টেক্স চেঞ্জ করব F5 প্রেস করে দেন 2 দেন আবার ভার্টেক্স চেঞ্জ করব দেন 1.5 দেন again ভার্টেক্স চেঞ্জ করব F5 প্রেস করে দেন 2 এন্টার দেন again ভার্টেক্স চেঞ্জ করব দেন 1 এন্টার দেন ভার্টেক্স চেঞ্জ করব 1.5 enter sorry 1.5 enter 1 enter then 1.5 enter escape again line click করব then vertex টা চেঞ্জ করে নেব to enter escape line ক্লিক করলাম then এখান থেকে এইটুকের লেন্থ হচ্ছে 4 সো আমরা এখন এই পয়েন্টে ক্লিক করি 4 then vertex চেঞ্জ করে নিলাম then 1 then 2 and now 4 enter এটুকুর হাইট ঠিক সেম এই হাইটের সো 1.5 ভার্টেক্সটা চেঞ্জ করে নিলাম 1.5 then 4 then 1.5 escape প্যান করে নিলাম then এখানে লাইনে ক্লিক করলাম ভার্টেক্স F5 প্রেস করে চেঞ্জ করে নিলাম 2 এন্টার and এখানে 1.5 এন্টার এখন এই পয়েন্ট থেকে জাস্ট
এই পয়েন্টটা মিলাই দেব, স্কেপ। এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের মান 2, সেম এটার মতো 2, দেন এই পয়েন্টের মান 2, কজ এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টের মান 2। তাহলে এগেইন লাইনে ক্লিক করলাম, 2, আর টেক্সটটা চেঞ্জ করে নেই, 2, স্কেপ। লাইনে ক্লিক করলাম, 2, এন্টার, 2, এন্টার, 2, এন্টার, and 2, এন্টার। এখন এই দুটো লাইনের জন্য আমাদেরকে 2D কার্সারে কনভার্ট করতে হবে। দেন তার আগে আমরা এই দুই পয়েন্টটাকে মিলিয়ে দেই। ওকে, দেন কমান্ডে গিয়ে snap, দেন s, এন্টার, এগেন s, এন্টার। দেন এখানে একটা ক্লিক করব, দেন এগেন, দেন লাইনে যাব, স্ন্যাপটা অফ করে দেব এবং অর্থ অফ করে দেব। এই পয়েন্টে ক্লিক করব, দেন এই পয়েন্টে ক্লিক করব, স্কেপ। এগেইন এই পয়েন্টে ক্লিক করব, দেন এই পয়েন্টে ক্লিক করব, স্কেপ। এখন আমরা এই 3D মডেলটিকে অ্যালাইন করব। অ্যালাইন করার জন্য আমরা ডাইমেনশনে ক্লিক করব, দেন অ্যালাইন, দেন হচ্ছে আমরা যে মানগুলো ইউজ করেছি জাস্ট সেগুলো এখন দেখায় দেব। 3.5, দেন এগেইন এই পয়েন্টে ক্লিক করব এবং এই পয়েন্টে ক্লিক করব, জাস্ট এতটুকুই। দেন অ্যালাইন এই পয়েন্টে ক্লিক করব, 1.5, এই পয়েন্টে ক্লিক করলাম এবং এই পয়েন্টে 2, 1, এগেইন পয়েন্টে ক্লিক করব এবং সরি, 4, 2, 2,
সো আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের প্রজেক্টটি কমপ্লিট। এখন এখানে আমরা টেক্সট দিয়ে দেব। এটা এখান থেকে কপি করে নিলাম, জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেবো এবং মার্ক করে নিয়ে হাইট দিয়ে দেবো 0.7 and ওকে। সো এভাবে ইজিলি আমরা এই প্রজেক্টগুলো কমপ্লিট করে ফেলতে পারি। আমি আর এখানে 2D ভিউগুলো করে দেখাচ্ছি না, আপনারা নিজেরা চেষ্টা করলে পারবেন। আর যদি কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা হয় দেন আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা ইজিলি করতে পারবেন। আমি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোর লিংক আই বাটনে দিয়ে দেব। সো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।